Daar was die afgelope tyd 3 betekenisvolle tussenverkiesingsdae waarop baie wyke kon gaan stem. 20 April, 4 Mei en verlede week 1 Junie. Die uitslae is inderdaad interessant. Davie Scholes en Wayne Sussman is 2 uitstekende verkiesingsontleder en is heerlik om hulle vanaand in die ateljee te hê. Wayne, so what do the past 3 by-elections that I've just referred to, what does it tell us about the popularity of the ANC at the moment? The ANC is in a very difficult position right now. We know that after the 2021 local government election, the party had its worst ever performance, and they would have had hoped that that trend would have ended. That trend would have ended after the local government election. But we're seeing them lose a lot of wards. We're seeing them lose wards to the economic freedom fighters. We're seeing in other parties make inroads. We saw them have now lost 2 wards in the Northern Cape. The ANC historically has been masterful at fighting by-elections in the Northern Cape. And the fact that they've now lost 2 by-elections in quick succession is very worrying for them. And yes, the map was hard over the last few weeks. There were some very tough races for them some tough seats to defend. But the fact of the matter is that they're losing those seats. And this should worry the party greatly as we're on the road to 2024. Davie, as ons net bly by die ANC, een wijk wat uitstaan is wijk 53 in Soweto. So, en dit was die verlede week se tussenverkiesing. As ons kyk na die ANC se uitsaai daar 32%. So, hulle het gedaal met 27% tussen die vorige munisipale verkiesings en daai tussenverkiesing. Waaraan skryf jy hulle daling in steen toe? Dis 'n ongelooflike uitslag daai en ek dink mens moet net 'n bietjie konteks gee. 10 jaar terug in 2011 het die ANC 90% in daai wijk gewen. Vir hulle om op 32 te wees is 'n ongelooflike syfer. En een van die belangrike analises dink ek oor Gauteng en spesifiek die Gautengse verkiesing in 2024 wat kom, die provinsiale verkiesing is, as ons sien dat die ANC enigiets onder 65 kry in wyke in plekke soos Soweto, beteken dit vir my hulle gaan waarskynlik onder 50 wees in Gauteng as mens kyk na die res van die provinsie. So om op 32 te wees in 'n plek soos Soweto, dit is moeilikheid. Dit het groot moeilikheid in Gauteng. En ek dink dit wys dat daar waarskynlik 'n koalisieregering kom vir 2024. Om jou vraag te beantwoord, ek dink die ANC het oor 'n lang periode van tyd handelsmerk verswakking ervaar in veral in die stede. Want ons sien dieselfde tendens oor Suid-Afrika in die townships en die stede doen hulle minder en minder en minder. Meer mense wat gefrustreerd raak met korrupsie, met dienslewering en ek dink daar's 'n fundamentele probleem met die ANC handelsmerk in daai gemeenskappe wat dit stadig verseker besig is om dit af te stoot oor tyd. Kom ons praat gou oor kiesersopkoms. Jy het getweet juis oor die kiesersopkoms in daai wijk wijk 53. Sjoe, dit is 'n reuse daling sedert 2011. Ja, presies. So ek dink dis deel van daai tendens wat ons sien en ons sien dit nie net in die tussenverkiesings nie, maar ook in die verkiesings dat veral onder die ANC se sterkste gebiede waar in die verlede 90% gekry het, plekke soos Soweto, kom die opkoms af en af. Ek dink in die laaste verkiesing was die opkoms in daai wijk iets so 37% gewees, wat baie laag is. En ek dink dis een van die tendense wat die ANC afstoot, is dat in hulle areas is daar klomp kiesers wat nie gaan stem nie. En dan in ander gebiede van die stad waar die ANC nie so goed doen nie, is die opkoms heel wat hoër, waar die ANC se persentasie afstoot. En ek dink dit is deel van die tendens van kiesers wat gefrustreerd is met die ANC. Klomp van hulle besluit om nie te gaan stem nie, en dan baie van die wat gaan stem, besluit dan om vir iemand anders te stem, soos byvoorbeeld Action SA of die EFF veral in die township gebiede. When can Action SA be proud of their performance in the by-elections we've seen of late? Well, elections are about timing, and this was the perfect opportunity for Action SA. If we look at Montana, they had a very prominent DA candidate who walked over to them. They put a lot of resources there, and they came second, beating the Freedom Front to third place. And then in Soweto, I mean, they grew by almost 10%. They got over 20% to the mark. So those are good results. But I think that Action SA would have liked to have done slightly better. But they have a lot of momentum with them. And it's clearly becoming an attractive brand for people in Gauteng. And now we're going to see them go to the Eastern Cape soon. And it's going to be interesting to see what kind of impact they can make in the Eastern Cape townships. So I think the result thus far is positive for them. But I think deep down inside they would have wanted to have done slightly better. But they are one of the parties I would personally buy shares in right now. So big by-election 6th of July for the party in the Eastern Cape. What do you expect from Action SA there? Well, it's going to be very difficult. So an interesting fact about this area, KwaNobuhle in the Kariga area, Uitenhage, Uitenhage, is that
in 2016, the ANC actually failed to register a candidate there, which meant that the economic freedom fighters won that ward. But the ANC won that ward back very comfortably in 2021. And what we see is that in a by-election, and this is a very sad feature of our politics these days, when there is a political assassination, it does help, which is, by the way, a tragedy. And in the last round of by-elections, 2 out of the 5 by-elections were because of political assassinations. In the ANC? In the ANC. And the one coming up in Nelson Mandela Bay was also very sad. The ANC councillor there was assassinated. So that actually can help the ANC in a by-election, because that's what I've seen in KwaZulu-Natal by-elections as well. That there is voters do have some sympathy, activists come together in that case, and that might have been one of the cases why the ANC was able to hold on to Soweto. So I think the ANC will win in that Nelson Mandela Bay by-election. Will Action SA be able to come second? Are they going to get 10% of the vote? It's going to be very interesting. Parties like the EFF, who've won there before, as I said, under very different circumstances, because the ANC weren't on the ballot, the Abantu Integrity Movement, the UDM, they're going to all be contesting there. So let's see what they do there. En die EFF het hulle spiere gebult in die vorige tussenverkiesings. Ja, absoluut. Dis 'n baie belangrike tendens wat ons begin sien, veral in Noordwes-provinsie en die area rondom dit. Lyk dit asof onder Tswana sprekende kiesers daar 'n groot swaai van die EFF is, af van die ANC af na die EFF is. So ek dink daar's nou al 3 tussenverkiesings gewees, een in Polokwane wat so op die grens van die Noord-Kaap en Noordwes is, een in Mafikeng in Noordwes en dan nou een in Bekkersdal laas week. In al daai tussenverkiesings tussen 20 en 30% van die kiesers oor van die ANC af na die EFF toe, met die EFF wat die wyke wen. Ek dink kwantitatief vir 'n nasionale verkiesing is dit 'n baie belangrike tendens om na te kyk. En ek wil net een ding sê oor daai verkiesing volgende week of op die 6de Julie vir Action SA in Nelson Mandela Bay. Een van die kritiese demografiese vraagstukke vir die komende verkiesing is, wat gaan Action SA buite Gauteng doen? Die ANC se nek is omgedraai in die metros in Gauteng, grootliks omdat daar 'n klomp addisionele kiesers in die townships oor is van die ANC af na Action SA toe. Ons het geen idee hoe ver buite Johannesburg die tendens gaan loop nie. En ek dink tussen verkiesings soos daai een in KwaZulu-Natal gaan vir ons wys wat hulle demografiese potensiaal is. As dit 5 of 10 of 15 of 20% is wat direk uit die ANC uitkom, en die tendens loop deur groot dele van die Oos-Kaap, Limpopo ensovoorts, kan ons regtig kyk na groot verskywings in die komende verkiesing. Sure. Davie Wynne, thanks so much. Baie dankie. Bly ingeskakel na die advertensies, bekyk ons die nuwe misdaadsyfers.